minsan, hindi natin napapansin na ang imga malilat na bagay na ating ginagawa arura ang ating nagawa ating katawan. Akala natin normal lang ang gapakata. Akala natin normal lang ang gaga ang gabalis makaga ang pakali mutin at ang pakalimutan at ang pakalimutan. NG laging may kulong. Pero alam mo ba? Maraming senyals. NG pagdanda. A hindi lang basta dala. NG edad. A kundi bunga. NG mga. Palatulit. Na. Ugali. Na. Hindi natin. Napapansin na nakakasama pala. Kung iko alaga. Ingawenta. O nagalaga NG magulang. O kamag-anak na senior citizen. Napakahalaga na maging mapanuri ka SAM nakasanayang ginagawa. Aurora. Sapagit sa edad na ito, ang katawan mas sensitibo. Mas mabugalang metabolismo at mas madagalang pagkalam kapag tayo'y nagkakasakit. Pero huwag kang magalala. Ang maganda rito, may magagawa pa tayo. Hindi pa huli. Ang layot para baguhin. Ang ilan sa ating mga ugali lalo na yung mga tahimik na sumisira sa ating kalusugan. Ang gayon, pag-usapan natin ang tatlong pangunahing pagkakamalin na madalas gawin mga matatanda, mga ilang tila inosente, pero sa katahanan ay pinapapalis. Ang proseso ng pagtanda. At hindi lang basta pagdanda na may yuban at kalubo, mikadanding, may kasamang sakit, pangahina, ng katawan, pagalito, at kawalan, ng sigla. Kaya kung gusto, mang manatiling, aktibo, maliwanag ang isupan, at masaya sa padanda. Kung makinig ka wang kwento. Magsimula tayo sa unang ugali. Isipin mo ito. Isang taong tumanda na halos buhay, Iwasan ang pagkain, hindi matatabang pagkain. Umios sa asukal, pero madalas, namon siyang nakupo buwang ara. Maga siyang gimagizing, pero ang umaga niya ang nakatatok lang sa pananakit. NGTV, habung hinihintayang, el muzel, apalak sa pananakit, at upo hanggang, sa oras, NG tangalian, pagkatapos NG tangalian, isang oras NG maikling, tulog at muli upo, ulit, parang simple lang hindi ba, pero ang ugling ito ang sobrang tagala na, pagakupo, aurora, isa, sa pinakadila. Kadon, nakagawang, ginagawa, NGM, batatanda, ang matagal na pagakupo, tinatawag na, the new smoking SA, Mundo NG. Medicina, ibig sabihin, ang epekto nito sa kalusugan, halos kapareho, NG paninigarilyo. Bumabagal ang circulation, NG dugo, nababawasan ang oxygen, nadumerating SAMGA organs, bumabagal ang metabolism at tumataas ang tiyansa NG, pagkakaroon NG. Diabetes, sakit sa puso, at maging NG dementia. Nakakatakot, pero tattoo, at ito'y hindi agad naramdaman, rami. SAMGA matatanda, inisip, napagat lang, ako. Normal lang takazi matanda, na ako, pero hindi nila, alam na ang katawan nila, untainting humihina, dahil hindi na. Ito na ehersisyo kahit sa simplang peron. Pero may magagawa tayo. Hindi kalanging magmarathon o pumunta
sa Jim, ang simplang, paglalakad, kata oras, pagdo mula sa upwan at pagayakat sa bahay. O pagawa ng ilang gawang bahay, tulad ng pagalis, o pagadalig sapat, na upang mapanatili, ang daloy ng dugo. Ang katawan, parang makina, kapag hindi, ginagamit, kinakalawang. Kaya huwag, hayang kalawangan. Iyong Kalusugan. Ngayon, dumako, tayo sa ikalawang. Igalawang, ugali. Ang isa sa pinakamadalas gawin ng MGANG, senior ang, pagpapalaban, ng kutam od, kai, pagkain, ng sobra, sa gabi. Napapansin mo ba 2? Maraming matatanda ang hindi regular kumain, SNK lang, at tinapay, o minsan lang. Tapos, cocaine nang, marami sa, hapon, o gabi sabe higa, at nude ng paboritong, telasari, ang ganatong peron, ng pakain. A hindi akma, asipasya lohea, ng katawan, ng mata, tanda, sa katanayan. Habun tumatanda teo mas bumababa ang kakayahan ng ating katawan natunawin ang pagkain lalo na sa gabi. Ang ating bituka mas mabagal ang galo, ang ating mas mahining magfilter ng toxins at ang insulin a hindi na ganun kapektibo. Kaya ang pagkain ng malalaking bahagi sa gabi, lalo na kung ito matataba, malat o matamis, nagdudulat ng indigestion, sito, sa tiyan, hirap, sa pagtulog, at pagdas, ng blood sugar at pressure, ang tamang peran, baligtarin ang sistema, sa umaga dapat, mabagat ang pagkain, may protina, tulad ng itlog o takwa, may gulay o prutas, at may sapat na tubig, sa tangali, tamalang ang dami, at sa gabi dapat magan, tulad ng sabo gulay, at konting kanin, mahalaga rin ang timing iwasang kumainang huli na sa gabi, bigyan ang katawan, ng oras, na matunawan, ang pakachain, bago machalag, ang ikatlo, dud, at marahil, ang panakama, pain kanam, panyon, napapansin, na ugali, ang sobrang, pagalala, ang pagalala, a normal, layot, teo, a nagalala, sa para, sa, anak, sa, kalagyan, ng katawan, sa kinabakasan, pero, kapag, ang, isip, aurora, puny, ng, pagalala, stress, at nagatibang, inisip, in katawan, laging nasa estado, ng pag-alerto, kapag, matagal, ang ganitong kondisyon, ito, nagiging, chronic stress. Ang chronic stress ay may direktang connection sa inflammation sa katawan, nakakababa ito ng immune system, nakakagbatas ng blood pressure, at pinapabilis ang pagtanda ng utak. Maraming pag-aral ang nagsala, lagi nagalala, amas matas ang pagachun, ng pagkakaroon, ng dementia, insomnia, at depression. Ang kalaban dito, a hindi gamit, kundi disiplina, sa pag-isip. Ang mga simpleng gawin tulad, ng pag, mumani tuwing, umaga, pagdarasal, pakikapagkwentuhan, sa mga mahal sa buhay. At pagkakaroon, ng layanin, aurora, kahit, simpleng layanin, lang, tulad ng pag, dilig o, nakakatalang, upang, pababain, ang, antas, ng stress. Hindi natin
hawut, ing laha, anglaha. Lalo na ang bagay na hindi natin nababalik tulad ng kabatan. Pero hawak natin ang parang kung paano natin haharapin ang pagtanda. Natin ang sekreto, hindi nasa gamut, kundi nasa ugali. Ang simpleng pagbabago, galo, ng katawan. Oras, ng paganir. Buhay, may kapangyarihan hangay. May kapangyarihan hangay. Baguhin ang kalidad, hindi ating pagtanda. Hindi kalangan perpekto. Kahit pontiantay, basta't may konsistencia. Dandan ang gapige, ang senyals. Danga baiga, gunga, gaga, kang pagad, matamle, owala, sa sarili. Baka hindi lang ito dahil edad. Baka dahil samya nakasanyang ugali namari naman palitn.sa. Susunod, tatalakan natanong ngm game gam konong kanong ngmg matatanda at ng kanalang mga tagapagalaga tungkol samg ugoling ito paano kung hindi ko na kang maglakod ng matagal. Paano ko mapabigilan ang sobrang pag-alala kung magisa lang ako sa bahay at totoo na masama ang kanin sa gabi? Marami mga nakatanda ang nagtatanan paano kay babaguin ang ganito na ako mula kan nito na ako mula pa. Noon, isang tanong na puno ng kaitatahanan. Mahirap ng namang magbago lalo na kapag ang mabagal na hatamon, mabagal na hatang, atang izupan asate nasat, dating gawi. Inguni tandaan ang katawan ng tao ay may kakayang magaj naman edad. Nada ang pagbabago ay hindi kailangan biglan, hindi kailangan malaki. Isang hakbang lang bawat araw. Sapat na ayan upang simulan ang isang bagong landas patungo sa mas magandang kalusugan. Sam pinaka karaniwang hadlang sa pagalaw. Ang pananakit ng tuhod balakang o likid gaya namon maraming matatanda. Ang mas pinapeling manatili na lang sa isang pwesto sa halip na gumalo. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang hindi pagala, ang mas nagpapala sa kita. Kapag hindi naigalo ang kasakasuan, ito'y nanigas. Kapag nanigas, mas lalong sumasakit. Ang panonatiling hindi aktibo ay isang siklona humahila pababa sa kalusugan. Ang solusyon dito ay hindi agad maliaking kilos, kundi malilat. Napagala, mari mang simulam. Sa simpleng paganggat mga pahabang nakapo pagaykat league at balakat o pagbabukas at pagsara mga palad. Lamang manuto kada oras. Habun nanonood ng pabuton. Palabuso nagakape. May malaking tulong. Na, sa circulation, ng dugo, kung ang problema, namon at kakulangan, sa lakas, halagang, isama, ang pakang, nagbiga, enerhiya, sa arara. Maraming matadna and kulang sa protina, isang mahalagang sangkap, para, samga, kalamnon, at pagbagalan, ng mga tissues, katawan.
Ista, at Mongo, Ista, at Mahoney, A, Elon, Lamang, SA, MGA, Marang Mapag, Kukunan, NG Protina. Hindi Kalangong. Maha, at Hindi Kalinggang Marami. Tamang Dami, Aurora, Anag, Biga, NG Lakas, Para Makagalo, Makaglas, SA, Pagahulag, at Makablik, SA Dating, SIGLA, May, MGA, Nagtatanon Din, Pano Ko, Iwasan, Ang Sobrang, Podkane SA, Gabi Kung Dunlang. Ako Nagudam, Marahil Itoi, Dahil Kulang Inkanin, Esa Umaga, at Tangali. Kapagang Katawan, a Hindi Nabigyan ng Sapat, na Nutrisyon, sa Taman Oras, Babawi Ito Esa, Huliat Kadalasung, sa Gabi na Lumalabas, ang Matinding Gutam. Isa pa, ang Pagan, a Minsan Ring Najing Kapalit, Ingi Emotional, Napangan, Galangan. Kapagan, Nagisa, Ese Bahay, Kapag Walang, Kausap, O Kapag, Mayanisip, Madalas Naputa, Sapag Kane Nangpanzin. Hindi Dahil Sagutam, a Satian Kundi, a Sagutam Jadamdaman, Kaya Mahalagang, Mapansan Ito, at Masago Hindi Lamang, Sapag Kane, Kundi sa Ibong Parin, Puid Kongamawa, Ng Bagong, Ritual Sagabi, Halim Bawang Pagkatapos, Ng Magang Hapunan, Gamawa. Ng Herbal Tea Magbasa Ng Azang Pahina sa Lumang Paborit Tong Aklat. Tumawag Sa Sung Kamaganak, O Kaibigan, O Makinig, Sa Lumang, Tugtujan, Na, Nakapaka, Pala Ng, Masayang Alaala. Kapag, Ain, Utak, A, Naganyo, Sa Ibang, Bagay, Nababawasan, Ang Pagnanay, Nabumalik, Sa Kusina, Gut Namang, Nagutam, Pilian, Ang, Magan, Sabo, Prudis, Omalit na Bahagi, Ng Canon at Gulay, Ang Mahalaga, a Hindi Puni, Ang Tian Bago Machulag, In Gayon. Pagusapan Natin, Ang Pagalala, Isang Tahimik, Ang Guni, Makapangyarian, Puwersa, na Sinasira, Hindi, Lamang, Inga, Isip, Kundi, Patina, Rin, Ang Katawan. Marami, Sa Mg, Matatanda, Ang Hindi, Lamang, Nagadala, Ng, Pagalala, Sa, Kasalukuyan, Kundi, Poti Sa Nakaron. Imga Hindi Napatawad. Imga Ala Ala. Ng Pagkakamali. Imga Pangyayuan. Hindi Kayun. Lamutin. Idagaga Pa. Ang Tekat. Sa Sakit. Sa Kamatayan. Sa Pajagan. Pabagat. Sa Pagisa. At Sa Katahimikan Ng Gabi, Dun Lumalakas, Ang Bulang, Ng Isip. Kapagwalang, Kosap, Walang, Janagawang, Makabalu, Han Ang, Utuk, Abumabalik, at Bumabalik, Sa, Mga, Bagay, Na. Hindi Nakayang Bagarin, Sa, Ganatang, Pagakatan, Napakahalaga, Ng, Layanan, Ang Isang Dao, Ganomen Katanda, Apachuloy na Nabubuhay, Hindi Lang Dahil, Sapaginga, Da Kundi Dahil, May Dahilan Kung Bakit, Siya Gimagizing, Majing Ito Man, Pagalaga, Sa Ang Halaman, Pagdahahi Ng Basahan, Pagdaraso Parasa, Mga Apo, O Simplang. Pag GD Sa Kapitbahay Layout, Ng Ito, Anagba Big, Sase, Sa Aurora, at Kapag May Sase, Maslu Malakas, Ang Lube, Ang Takat, Ang Stressa Hindi Kalaman, Lubezan Nawawala, Inguni Puid, Itong Alagon, Page Hindi, Mo Pinasin, Lalong, Kumakopul, Inguni Kapak Tinutukun Mo, at Binawasan. Inji Kanti Untianti, Itong Humuhopa, Umaga, Begopa, Dumapo, Ong Im Gamaba, Mabiga, Nakaizapen, Sabakang, Magba Salamat, Satatlong Bagay, Hindi Kalangang Malaki.
Alimbawa salamata takui. Nagaising. Salamatat may cape. Salamata. Narinig, kopa, rinang, ebensa bintana. Se ganatong paran, angutak. A netchaturun, na magsimula, ese liwanog. Hindi sa dilim. May mga seniors. Naneg sasabing. Pero hindi nakachulan. Katawan ko. Mahina na ako. Katuayan. Pero hindi ibig sabihin. Awala ka. Nang magagawa. Kahit. Ing ising kandela na pabos na kaya. Pasli liwanag. Essays. Ing madelam na silad. Ganon din. Ing katawan mo. Kahit hindi na hasing belezo. Lakas ng. Dati. Kaya. Pa. Nitong lumaban. Magalam. At magbago bastat. Bibagun. Moito ng. Pagatan. Ang yun. Hakbang. Apagalala. Sa. Saraling. Mg. Ugali. Tanunjin. Ang sarili. Ako. Babay. Palajing. Nakopo. Boyang. Ara. Ako bay kumakayan. Ng marami tuwing gabi. Ako bay puni ng pagala ara. At kapag nasagat mo ito ngoo huwag kong matakot. Hindi ito dahilan paraman lumo. Ito apanyaya paramag simulang muli. Walang idadang pagbabago. Walang limitation ang kagustuhang biu muti .sa susunod na bahagi ng ating video pag-usapan natin ang mas detalyadong paran kung paano mo maring palitan ang mga ugaling ito mga konkretong halimbawa kawain at tunay na karanasan ng ibang seniors na untainting bumangon mula sa kohinan. Hindi mo kailangang mag-isa sa prosesong ito. Maraming iba pa na naguza moang nagsasimula ring magbago isasang ara. Isasang hakbang. Kapag alam mo na ang anga ugali na untainting nagpapahina sa iyong katawan. Ing susanad na hakbang aang. Untainting pagpalit samga ito sa simula maring Mariam Domingi, pagdaduda, o pagalan langan, lalo na kung matagol ng bahagi, ang aurora, ang nakasanyang gawin. Ingania magandang, balita, hindi, kalangang, sabay-sabay ang pagbabago. Ang katutu mas epektibo pa inja kung pontiantay. Ta isang hakbang ingayin isa nan namang hakbang bukas. Sa ganitong paron, mas nasasanay ang katawan at asupin at mas najinging natural ang bagangga. Gogoy, kung dati, anapo ka, inji tatlong, oras ng tuloy-tuloy, da. Simulan ma, sa pagdokada isang oras. Magdakta, inji malit na oras, para igla ang katawan. Hindi kalangang mabugat. Hindi kalangang mabulis. Weed kong maglogad. Salub ng bahay. Amakyat baba sa dalawang batang ng hagdan o magwalis. Ng bakuran. Kapag nasimulan mo na ito, darating ang panahon na kusa na itong mahagi ng iyong umaga o hapon. Maraming matatanda ang nagalat na pagkatapos lamang ng isang linggo ng ganitong simpleng galo. Nabawasan ang pananakit ng tuhad bumute. Ang paginga at mas naging magan ang pakira mdam.sa pagkain naman. Ano ay na ang lainin a hindi gutaman ang sarili kundi ibigay sa katawan ang taman, urienji, nutrisyon, taman, oras. Supin mo ang katawan na parang isang taniman. Kapag inalagan mo ito sa umaga
Diniligan, ng sapat, binagan, ng sinag, ng ara, adinalazan, ng damo, itowi, mamumanga, kapag pinobayan mo namon ito at hinente, mong gabi bago mo ito alagan, mahulika na. Dakaya, ang, pagkain, ese, umaga, adapat, masistansya maring isang itlog, isang saging, konting kanin, at isang baso, ng malagamjam, na tubig na may calamansi. Ang pagin sa tanggali, dapat balance, may gulay, konting protina, at kanin, sa gabi, hangit mari, mas magan, ang page. Isang mangkok, ng saba na may gulay, kalahating saging, kung hindi asapat na, kung hindi, namon malakas ang awan, gawain. May mga nagtatanon din kung paano mapipigilan ang sarili, ese pagkain, ng matatamas na merienda, ese pagitan, ng rs. Ang sekreto rito, hindi pilitin, ang sarili na basta huwag kumain. Ese halip, palitan, ang nakasanayang merienda, ng mas mabuting alternatibo. Halimbawa kung dati, kakanin, o biskwit, ang kinakan, tuwing, alastras, ng hapon, palitan, ito ng hiwa, ng mansanas, saging o katit, konting nilalaman kamot. Kung hindi yad, makakasanayan, gawin mo itang, gradual. Bawasan muna, ng matatamis. At dahan-dahang palitan, mapapansin, monasalub, ng ilang linggo. Ang panlasa, babalik, ese pagijan, masensitibo, ese natural na tamis, ng prutas. At hindi mo na maramdamaning, matinding pagnanasa, ese asukal. Samantala, ese isu, ng sobrang. Pagala yisa, esa pinakamahalagang. Hakbang, ang paglika, ng bagang. Rutina na nagbig, ng kapanatagan. Ese isip. Ang ating utak, parang radio, kapag hindi mo ito sinadyang, itono ese tamang istasyang kusa itong magahanap ng anyumang inga. At kadalasan, ang ingay na ito amga, elahanin, pangama, at takat, kaya kalangan, bigyan mo, ito ng malina, na, direksyon. Tuwing umaga bago mo, buksan, ang telebisyon, o magbasa, ng balita, maglan ng limang minuto, ng katahimikan. Amupo ese isang, tahimik na bahagi, ng bahagi, huminga ng malalum. At isiping pasalamatan ang mga, mayroon ka, kahit, simplang, bagay, lamang, ang, init, ng ara, ese balat, ang hangin, ese bintana, o ang tanag ng manak, ese umaga. Itowi, mga palala, na may buhay pa, may pag-asa pa. At may pagkakatan pa. Kung iko may, kosap ese bahay asawa, apo anak. O kasambahay sabakam magbahagi, ng isang positibong kuwento o alala, bawat, ara. Halimbawa, marimong, ikuwento kung paano ka, nachutong magbisikleta. Nung bata ka, o kung paano mo, unang niligawan ang iyong kabiyak. Anga ganitong kwento hindi lamang nagpapasaya, ese tagapakinig, kundi muling nagapapanut, ese puso, ng mismong nagakwento. Gaman, maraming pag-aral na ang pagbahagi, ng kwento nakakatulong upang mapanatiling
Octabo, ang, izupin, atibo, ang, izupen, at emosian, ng, ganakata, tanda, dot, at kung nagisa, ka, naman sa, bahay, gamatan ang, teknoloya, maramina, angayun, librang, apo, video na, nagalak, ng guided breathing, relaxation, at simplang meditation. Mari karing tumawag, sa isang kamaganak, o kabigan, isang bisis kada, linggo at magkamustan, hindi kalanggang mahaba. Ing importante. Ame ugnayan ang pakia na hindi kanagisa, kung may oras, karen, sa gabi, bago matchalag. Sabukan mong, ijulat, sa, izan, malit, na notebook, ang tat, long bagay, na nagpasaya, sa, sa, ra, na ayan. Kahit, gano kaliit. Halimbawa, nakita kong, namulaklak, ang halaman, sa bintana, o natawa, ako sa, sanabiya, ng, apo sa, video call. Ang anatong, gawin, ang nagduturo sa, isupen, natumoan, sa mabuting, bagawin, sa halap, na sayamga, alalahanan, hindi, natin mabago, angla, engia, espito, ng pagdanda. Pero kaya, natin bagu, enga, pagtang, inga, padanga, 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 padanga. Ang pagucharun, ng tamangawi, paghain, pagisip, a nagbabigay. Don para, sa ezang mas, makabuhang buhay. Kahit pa lampas, na sa, anam napu. Hindi kalangan ng perpekton, kalusugan pang majing. Masaya kalangan lang, emalana nalayanan, mayos na kilos, at pusong bukas, sapagbago.sa. Susunod na bahagi. Bibigang lino natin ang, mga tanong na madalas, lumilita mula sa mga manonood. Totuba na hindi na dapat kumainenji kanan. Pag matanda na. Masama ba ang cape sa senior? At paano kayo mahiyata ang asawa kayo na magbago ng gawi kanyo niyang makinig? Madalas na itanon ng maroming matatanda? Kung tatu bang dapat ng ayusan ang kanon kapag yumabat na yusha itad 50 o 60. Putas, maranig, moang, iba, sinasabi, bawal, na, ra, ang kanon, sa, tulad, kung may, edad na. Pero ang tatu, hindi ang kanonang, problema kundi ang dami at oras ng, pagkain nito, ang kanon, lalo na kung, ito, analuto ng tama, at kinakain sa, tamang dami, amari pa, ring bahagi, ng isang, masistansi, ing dieta. Ang problema, a kapag sobra, ang bahagi, at sinasabayan ng matapos, malat, at mamantakang ulam. At lalo na, kung ito, a kinakain, sa, gabi bago matulog, ang katawan, ng matatanda, may, mas mabigal, na metabolismo. Ibig sabihin, mas matagal, nitong. Masunugat, magamatan, ang enerhiya, mula sa pagkain. Gakanga. Kaya kunganging, isang tasang kanin, asang kanin, asahaponin, at pagkatapos, ahumaga igad. Ang labus, na enerhiya, a hindi na naubos, at mari itang majula te, ang majulut, ng pagdos, blood sugar. Kaya ang solusian, a hindi ang tuluyang pagaywas, kundi ang pagajing maingat. Mas malita, na bahagi, ng kanon, sinasabihan, ng gulay.
At kinokani samasma gangoras, ng gabi asapa, na para maijin, kopakaipa kima bang ito, katawan. Maytanon rin tungkol sa cape. Masama ba ang cape para sa sinyo, tulad ng maruming bagay ang sagat, depende. Kung iko, awalang problema, sa puso, hindi sobrang sensitibo sa caffeine, at hindi namon inimam ang cape bago machulag. Ang cape amari pang magbugay, ng benepisyo, sa katanian, gabakita. Na ing tapakita. Na ang tamanggami. Inji cape imja isa. Hingang dalawang. Tasa sa magapon. Makakatulang sa alertness. Memorya. At magienga sa mood. Inji isang senior. Pero kung ito anoia sa pagdabilisa, harap sa pagdaluz, o mabilis na tibak ng puso. Meropat lang na bawasan o palitan ng, alternatabang inyuman tulad ng, herbal tea, ang isa sa pinakamahirap tanunjan, ito. Paano kayo mahiyata ang asawa kayo? Na baguhin ang kanyang nakagawiyang ugali kung o namun naga makinig. Sa maraming tahanan ang isa. Sa magosawa, mas bukas, sa pagbabago, habang ang asa, amaza, nan natlin. Nataling madagas ang yulo. Madalasa dahil sa takit. Kahihan, o simplang, ugali. Inji pajajing sarado sa bago. Sa ganitong, pagkakatan, kin, pinakamabisang, paron, hindi, kin, gariol. Kundi ang halimbawa, kapag nakita inji. Isang asawa na ang kanyang kabiyaka mas, naging magan ang katawan. Mas masigla, mas kalmado, at mas masaya dahil sa pagbabagong. Ginawa nito sa kanyang gawi, mas naging bukas din siya sa posibilidad, nasa bukan ito. Hindi kailangan pilitan. Ang mga pagbabago, dumarating sa tamang panahon, lalo na kung ito ipinapakita aurora sa payapang paron. Mari mo rin sayang asali sa mga simplang gawin gaya ng paghahanda, ng agahan, sabayang paghahanda, asamoga o sabayang pakikinig. Inji musikang nakapag-relax sa ganitong paron, na jingin bahagi siya ng proseso, nang hindi niya ito napapansin. Marami ring seniors ang nagasabing, para parang huli na. Matanda na ako, anan silbi ng pagbabago ng gayon, subala dito ang. Isa sa pinakamalaki malan, paninapumipajil. Samga, nakatanda, naalagan, ang kanalan, sarili. Hindi kalaman, huli ang magbago. Ang katawan, inji dawalikas, na dinisunyo, apang magulam at magujust. Kahit sa ida desenta o at senta, makakiyahan pa, ring bumuti, ang kaluti, ang kalagyan, inji katawan. Ata hindi men bumalik, sa kalakasan, inji kabatan. Pudang bumalik, engun, sa pagala, lino ng isip, at ningning, inji dmd, at higit sa, layout, tandan, in kalusugan, hindi lamang tungkol, sa katawan. Ito rin tungkol, sa isip, sa damdamin, at sa ating koneksyon, sa iba. Ang isang taong nakakaramdam ng pagmamahal, may layanan, at may taong nakakausap, mas malakas ang loob, mas masipaga kumilos, at mas handang harapan ang mga pagatanda. Kaya kung may anak, ka, apo kabigan, o kapadiya, ihuag, mga kahiya, ang pakakubugnayan. Sa halip, ito'y yakopin, spagata, sapagata, ang tunay,
nalakas, hindi lamang, nasusukat, isaka, sa katawan. Katawan, kundi, sa kawan damhan, at ipamahagi. Inji puso, kung sa, imga nakarang, dekada, inji iyong, buhayam mazin yuna, moang iba, ink pamilya. Ang trabaho, ang komunidad, ingayon, ang panahon, para untinhan, in dianhang, sarili, hindi ito makasarili. Sa halipito, atanda, inji kurunungun, sapagit, kapag, inalagan, moang, iyong sarili, maz, najinging, mahalasa, mg, mahalu, sa moha, mohamo sa, bohe, maz tumatagal ka, sa tabi nila, maz nababahagi, moang ayang gabay, at karanasan, at maz nagging inspiration cause so soon at nahanarasian, ingayon, alamona, ang tatlong, ugali na, tahimik anguni, untinting sumisira, sa kalusugan, ng maraming, matatanda, tanunjan moang sarili, alandito ang, ginagawa, ko aurora, alanang kangkang simulan baguhin, and gayon. Tandan hindi kalangan liat. Isa lang muna. Kang palagi, kang nakopo, magzimila, sa lamang minatong paglalakod. Kung mahilig, kang kumain, ng morami, sa gabi, sabakang, bawasan, ang bahogi. Kung puni ka inji pagalala, simulan, ang sumplang, ritual, inji pasasalamat, tuwing umaga, ang pagbabago, hindi resulta, inji ising malaking hakbang, kundi, inji labulabang malilat, na hakbang, na ginagawa, aurora. Kaya huwag mong mamalayan ang simpleng desisyong ginagawa mo ngayon. Ang pagbangon, sa oras, ang pagbala, inji masistansyang, paggayan, ang pagala, inji katawan, atang pagagun, inji tamang, pag-isipa layut, may apekto, hindi lang, sa kundi esa, buong pamilya, mong nagmamahal, sayo, inga, na, natapos, moang, video na ito. Inanyahan, kitang, isabuhay, ang yunatutunan mo. Subukan mong ibahagi ito sa isang kaibigan, kapamilya, o kapibua, majingdan ka rin, ng pagbabago, sa buhay ng iba, at kung na mo ng mas marami pang payo, at kwento ng kalusugan, huwag kalimutang, sumali muli, sa ating susunod na video. Magkomento. Ku sa baba kung anong bahagi ng video ang tumama sayo at huwag kalimutang i-like at magzub ka like it magusa mas marami pangkalamang pangkalusugan na tunay na para sainyo. En pagtanda a hindi katapusan ng kwento ito'y simula ng isang. Pagang kabanata, awin mo itong makula at makahulugan.